This morning we are at Makerere Development Center Court, LDC Court. We have preferred charges, criminal charges, fresh criminal charges against Kyagulanyi Robert Sentamu, specifically obtaining registration by false pretense. Why this time? Because I've taken a full year looking for evidence pinning Kyagulanyi to some dishonest and fraudulent actions. Now, in this full year, Makerere University has been able to avail me with all the necessary information to prove that Kyagulanyi was fraudulently admitted to Makerere University to study a diploma in MDD. As you remember, last year on 20th August, I wrote to academic registrar Makerere University requesting for details of Kyagulanyi's academic life at Makerere after discovering from Electoral Commission that although Kyagulanyi was saying that he was born in 1982, the truth is he was born in 1980. So the academic registrar delayed to respond, but later responded sometime in December last year, stating that Kyagulanyi was admitted to Makerere University based on a mature entry examination he held. He sat and passed, and he was granted a government sponsorship for a diploma in MDD. I wrote again to the academic registrar asking him to give me the details, the policy and the rules which were applicable for people to be admitted at Makerere University Mature Entry Scheme. In March this year, he gave me a prospectus for that academic year 2000, which was clear that for a person to be admitted to Mature Entry, that person must have had spent at least 5 years outside formal education, which I did not have because he had sat A-level in 1998 December. Second, that person must be at least 25 years. Now, according to the documents at Makerere, which show that Kyagulanyi was born in 1980, then he was 20 years. Secondly, the documents which he is using now, which show that he was born in 1982, he was 18 years. Meaning that using both ages, he was not qualified in terms of age to go for mature entry. And basing on his having sat UNEB in 1998, as proved by UNEB, he was not even qualified to sit for mature entry because he was a fresher from secondary school. So now that was a crime. Many things apply there. There is the civil part of it, we're calling that diploma. But again, there is also a criminal part of it, which is so clear that actually obtained registration by false pretense that was qualified to be enrolled on a mature entry examination, yet he was not. That is the offense I found against him, so that he can come to this court and answer his charges. What is expected that if summons are issued, he will come here and then he takes plea. They ask him, do you know the charges? If he knows the charges, then he's sentenced. This is a misdemeanor. The punishment does not exceed 3 years. Then he's sentenced, maybe to a fine, maybe to whatever. But all we need is a conviction. If he denies the charges, then evidence shall be laid. I'm here, I have all the documents, and I've given the court all the documents. And then some Makerere University can also come, and then you get judgment. That's all we need. Yes, the issue with the passport, which is at Uganda Road, was essentially that he was dishonest with the passport office. Now, why that case has a little bit delayed us, stalled, is that the passport office refused to release the documents signed by Kyagulanyi. When I applied, they refused to release them. And now we are at Mengo Court, battling that so that they release them. So why this one is different? Because now Makerere has now complied with all the information we need. It has given me the documents which is as presented as signed by Kyagulanyi, and he has also given me the policy. So for the passport issue, it is still pending because the passport office is still cagey. It does not want to release the documents. The same applies to the Wakiso case. There is also an evidence challenge caused by NIRA. NIRA has refused again to release the form signed by Kyagulanyi when applying for a national ID to show that actually what presented at Wakiso was a lie. Here for Makerere University's case, as we talk now, it has provided all the required information. But what if DPP decides to take it over? Do you think, are you hopeful that you will this time when it takes over,
the constitution tells her to take over and continue. Now, I will decide when that comes. But my evidence is ready. Now, when you take over and you have to continue, I will be here as a witness. And now I'm in possession of certified copies from Makerere University academic registrar. If you shall look at my copies, the academic registrar certified every document he gave to me. Now, evidence is on record, and it's over now. There's nothing more. Yes, even if they say they want to investigate, now investigating what? I already have documents which they can take to Makerere University and ask the academic registrar, is this your document? The answer will be no or yes. And I don't think if we go for trial, the trial can take even 2 days, because these are documents presented in the year 2000, 20 years back. They are in Makerere University, they have been certified as correct. Achagalero ndi wano ku court ya LDC ya Magistrates Court ndeso omusango ogwa criminal gwa Nagomola era nga ngubudde ku Kyagulanyi Center mu Robert. Omusango guno maze ebbanga lya mwaka mulamba nga unoonyerezaako nga kunganya obujulizi okuva akatoka ebikondo ekabe empapula za Kyagulanyi ze yawayo Wakiso nga ziraga nti bamuzaalamu eze Makerere nga ziraga bamuzaala ku 8 naye eza national ID nga ziraga 92. Akati nempandika Makerere University n'egigamba empe kubikwata ku muyizo oyo Kyagulanyi. Makerere yasooka ne yeerema paka wena gy'owaabira Mengo naye yabanji wawaabidde n'empe ebiwandiiko ebyo byasooka ng'eraga nti Kyagulanyi yayingira Makerere mu 2000 ku machuwa entry waliwo yayingiranga ng'omuntu omukulu nga era n'atula ebibuuzo ebyo mu March 2000 n'abiyita ne bamuwa ekifo ku gavumenti nga yemuweerera n'asoma diploma mu music ne dance ne drama. Yobo kyagwa ne ngamba University Makerere mumbuulire kati bisaanyizo ki omuntu byalina okuba nabyo mu 2000 okusoma machuwa kuba obwongo bwange tebukkiriza nti omuntu w'emyaka 2 nga yemwamuwandiika olw'okuluma naye nga bwagamba era ayinza okugenda nga machuwa wa Makerere. Makerere University mu March w'omwaka gwo nenziramu ne ngamba nempa amateeka agaliwo ebiseera nti ebiseera ebyo omuntu okufuna machuwa yalina okuba nga takka wansi wa myaka 25 gy'obukulu ate ng'amaze emyaka 5 nga tasoma ng'avudde mu kusoma kuno kwa bulijjo. Ebyo byo Kyagulanyi yitabiri nekisooka empapula ziri Makerere yali wa myaka 2 bamuzaala mu 18 ate ye kati zaatamuze ennaku zino ziri yali wa myaka 18 n'olwekyo yali tabuza myaka 25. Ekyokubiri Kyagulanyi yali akamala okutula ebibuuzo bya senior 6 ecolleses mu 98 December n'olwekyo yali akamala omwaka gumu ng'akoze eki ng'atudde ebibuuzo nga tatuuka myaka 5 amateeka gakubikola ki ebigamba. N'olwekyo nga kyeyeka lwatu nti Kyagulanyi akozesa obulabba alina obukujjukujju n'omukono simanyi ogw'enguzi n'amuteeka Makerere. Akati ekigendererwa kyaffe bulijjo kyakulaba nti rule of law ebeerawo. Omuntu aba yakola fraud ng'eno alina okuba ng'abonerezebwa. Alina mu ssemateeka waffe omuntu aba akoze wamusingisa omusango gulimu obuyaayi teyeesimbawo okumala emyaka nga 7. Kati Kyagulanyi yazze ng'ayitaayitawo. Netusika kati obujuzi obuweddeyo bwe ne tugaa nti akati saawa eno kaavunaanibwe mu kooti eno eya LDC ye Makerere kuba kiri omusango yakikolera wa Makerere. Kati omusango gwetulese olwaliro obujuzi bwonna weebuli kubanga Makerere University yampandiikira nga buli kiwandiiko kyonna ekikubako stamp negamba kikakasizza kituufu. Akati bwe tuledde kooti eno sirowooza nti waliwo omulamuzi anaagamba obujuzi tebuliiwo kuba sirowooza nti omusango gwetwala ebbanga lino kuba byangu nnyo nti yagende Makerere n'awa empapula ziizo yaziwayo emyaka 2 egiyise ziizo ziriko sitampu. Okimanyi tokimanyi ye point eyo. Ekyemisango giri emikadde egimu ogiri ku galodi ne Wakiso ekyagiremesezza okugenda mu maaso ng'ogyeko gavumenti oganda egitutte. Gavumenti ekyalemedde obujulizi obw'enkizo ennyo. Kati ku Buganda Road tumuvunaana okulimba aba passport bamuzaala mu 82 kati wammeka wa 8. Aba passport baagala tuwa form gye yasayininga paka katwaba wabire Mengo bakyebuzaabuza. Tumuvunaana okulimba parliament. Aba parliament batuma form gye yasayininga nabo tulina b'Emmengo. Wakiso tumuvunaana okugenda okulimba turning officer kati nira naye kyagambye tuwaki form. Akati ekyenjawulo ekiriwo nti kutuko twagusonjodde gwa Makerere buli kimu yakituwadde bwe twagiwawaabira netegera nti si byangu buli kimu n'ekituwa kyekineesowa na Makyagaali. Atuyagala eno kooti ekola etya? Eno kooti era nga bwe ngigambye ekole ekya bulijjo Kyagulanyi mutumi emuwesa mu nze emuyite bamubuuze omusaala akola ki agumanyi bw'agukkiriza kyangu nnyo ekibonezo ekisukka myaka 2 nga bakimuwa ffe nga tuwandiika nti oyo kooti yakikakasa nti mulabbayi nga tumukaliga emyaka 7. Bw'agamba tagumanyi obujulizi nga tubukola ki tubuleta ze kennyini ebbaluwa baazimpa
ziri mu original bazimba naye leo abate bamatidde kako tugisaba etumye academic register wawa we Makerere takyukanga ne waba yakyukibwa ngo bikola ki gyebiri ajja kakase ebintu balina mu fayiro nikyagulanyi emyaka gye yalina lwamuwera ekifo oba yali asobola okukifuna ebyo binagwe tunagatirako biri bya Makerere okubagamba diploma yo mugisazeemu kubanga yafunibwa mu ngeri ya lukujjukujju. In English, what do you want this court to do? DPP wanatwala omusango gwo. DPP wanatwala omusango jasalawo nga obututte naye wanabagamba nti abutwala kuno obujulizi bwonna weebuli nyinza okugamba nti kale ogambye obututte nti batuwola olunaku nzijje obujulizi bwaye mukole ki mbuwe newe Makerere naye ajja akole ki abuwe mulamuzi asalewo oba Kyagulanyi mulabbayo oba si mulabbayo. In English, what do you want this court to do for you? Specifically, I've asked